los lowrider problems. Mira. Our Cinco de Mayo cruise. Estos son los lowrider problems. Mira, nos volteamos yo y mi sobrino haciendo el three wheel. Yo, mi sobrino y un tío. Mi sobrino se asustó bastante, gracias, salió el cilindro del ball joint y nos volteamos. Y estaba tan asustado que le dije, no, hombre, está en la caja de switches y dale para que se le baje el susto. Le dije, dale hasta que se quiera o se descarguen las pilas. Y ahí le estuve dando los switches. Esto fue aquí en Eagle Pass, en las quintas, como lo ven. Pues no grabé todo el video, pero ahí les enseñé un poquito en la historia de la Laser. Shit, the front wheels are loose too now. It's our Cinco de Mayo cruise.
You see this? Damn it, boy! So you only get the little portion of the 25%. Oh, wow. 25%.
push it. And then they'll pay you back. They're writing it down. Like, oh, if I get 21 though. And after the house is paid, all the story. Alright, come on. Headlines. Sure, buddy. I don't see you. Thank you.